Tao stream private cho Linh xem à? Stream private tao có thể dùng Steam được nhưng dùng Steam nó phải hơi phò. Dùng Steam phò. Cái lôn đấy, tab là gì ấy? Tao vẫn chưa đọc hết hướng dẫn của trò này. Tao sẽ quyết định chơi trò này và tao đọc hết cốt truyện. Lúc nào quyết định thì mẹ bỏ bet và ở lại thêm nửa năm học. Con ta tăng Intel. Con á, ta tưởng mày phải chơi mấy thằng liên tiếp ngay mấy thằng cơ mà. Ngay từ đầu là chỉ có một con thôi, về sau mới thu phục thêm. Thế mày điều khiển nhiều đứa cờ rồi. À mày vẫn là turn base đúng không? Lúc đầu thì sẽ là nếu mà mày ở bên ngoài để làm nhiệm vụ ấy chứ không phải đánh nhau ấy thì mấy con kia sẽ chạy theo con của mày thôi. Thế mỗi lần mày gặp quái trên đường kể cả nhỏ hay to vẫn phải turn base à? Đúng. Target character consume blood survey restoring validator và đi mẹ tao có trường hút máu, nếu mà có bãi máu dưới đất tao có thể hút máu. Nếu có bãi máu dưới đất địt mẹ. Con giống nhặt đồ lên ăn vãi lồn. Thì đúng rồi mà. Vãi lồn đi mẹ mày play dead full enemies into thinking you are dead. Vãi lồn. Hình như mấy trò này quan trọng về tương tác với nhân vật vãi lồn. Đúng rồi, quan trọng tương tác nhân vật, nó cho mày chọn nhưng mày phải đọc xem mày chọn cái gì ấy. Đúng rồi, xong rồi một quan hệ thay đổi luôn. Hình như ending cũng dựa theo cái một thay đổi luôn. Đúng rồi. Resecurate Dead Ally Alone. Trước bạn tao game Dragon Age Origin. Đúng rồi, tao cũng mê trò đấy. Nó free trên Origin đấy. Origin, tao ghét của Origin vậy luôn. Chỉ như cái đầu buồn. Vâng, tao có trường hack Polymorph. Vẫn luôn thì mẹ Lulu à. Tao có hack. Đéo phải là hack. Polymorph có nghĩa là hack. Ý là đéo phải là tao hack thằng khác, mà là tao biến thành hình dạng khác để tao làm nhiệm vụ. Có nghĩa là ngay từ đầu tao đọc ấy thì nó bảo là bọn kia nó không nói chuyện với cả người chết, nghĩa là nó không nói chuyện với undead. They turn into human. Human form rồi. Mẹ, chiều nay lớp lab của tao có con ba sọc xinh vãi luôn. Con ba sọc. Nó người Việt Nam nhưng sống ở đây tao gọi ba sọc. Tạm thế. Index fingers pressed to her lips, she pauses a moment to give you a scrutinizing glance. My word, you do seem a bit befuddled, don't you? Perhaps I was a bit too general. Oh well, I'm sure you'll soon gather your wits. Most likely. Eventually. In the meantime, all you need to know, a new life awaits. If you're a particularly good boy, perhaps a cure as well. An end. There's been a murder here.
need to write to headquarters right away. Ugly sight, isn't it? Burns me up this happened under our protection. We're extremely lucky you avoided it and followed the source that did this. Ừ. Đâu biết là thằng lối của họ. The hatch is blocked. I need to find another way. Name? Well, you aren't here on my list. Scrammy, we're trying to catch a killer here. And I don't intend to do away with A scruffy man lounges against the wall, his scarred arms folded. A sly smile playing on his face, he stares across at the Magister Guardian. Noticing you, he straightens. Watch your back, new fish. There's a murderer on board and I paid 3 months' pay as this tramp here found. Rolling his eyes at the Magister's wall, the man named Ivan beckons again. He leans in and adjusts your collar with a sharp touch, balancing its weight so it no longer presses unpleasantly in your neck. He winks. Inches less that way, right? Popping a phlegmy gobbet in your general direction, the Summoned Magister settles back to his task of glowering at Ivan. And now, you. We used to know each other, was the pity. I was his commander many moons ago. Isn't that right, sir? Standing far back from Ivan, the tight-faced Magister draws one finger across his throat. Ivan grins, flashing a pointed. Same as he was 4 years ago. Only difference is somebody gave him a bigger sword and now he's John with big pants. Long story. Maybe I'll tell you about it in the joy. Away from interested parties. Ivan performs an elaborate pattern, keeping one finger. Buồn ngủ vậy. Biết không mẹ? Sao? Đã biết là phải làm luôn. À đây à? Nhưng mà ta phải đi vào đây. It's a register, sir. Good, good. Magister Williams is just about you fair and okay so far. Trust me, with Bishop Alexander in charge, things will get a lot better from here on out. He's got you head on him now. Williams will get you sorted fast. Standing at the centre of the room, you spot a saucer haughtily eyeing a pair of nervous-looking magisters. They keep their crossbow trained upon her as she's being interrogated by an officer. So you admit it? You moved that? Yes, I did. But of course, that was only the beginning. She turns her head and looks you straight in the eye. There are others whose lives must end. Good.
boosting around for its finale. She reaches for her collar and simply removes it. I'm just about to create a scene. Subdue her, men, quickly! If she casts source, the boy won't come. They'll end us all. Nguồn ta đang quyết định xem trở thành người xấu hay người tốt. She smiles with wicked satisfaction. Trung gian. Precise. Mà mày là ăn đen đúng không? Thì người xấu thôi, ăn đen người tốt cái đéo rồi. Vãi lồn, tao chọn cái hỏi nó tiếp để mẹ nó dùng skill giết con mẹ hết. Mask. She stole it. There's such a scene without it. They will have my skull for a goblet. Có một sự thật là tao đã biết nhiệm vụ của tao phải làm là gì. Tao phải có chỗ để mở để mày xem quét chứ. Có. À, đi mẹ đây rồi. Nó bảo tao nên cover người tao lại nhưng tao mất mẹ cái mặt nạ cover rồi. Mua. Đi con mẹ tao đang ở trên cái thuyền thì mẹ chúng nó cho ra đảo mua cái lồn nào. Thì sẽ ra thế nào để bị truy nã mẹ luôn à? Mua mới giết hết. God damn it. Need to get off this wreck. Quick. Tao phải xuống thuyền. The marking on the door. You press your palm against it, doesn't. Thì mẹ cho tao hỏi nút chạy nút nào vậy mày? Thì mày chạy chậm vãi lồn. Thuyền thì sắp chạy, thuyền thì sắp chìm con mẹ rồi mà cứ đừng ấy. Ship đéo được, chói kích chuột ship cái lồn đó. Đi đéo có chạy kích chuột thì trò, mấy trò kích chuột đéo bao giờ có chạy.
Làm sao để biết dùng cái nào mất mấy AP? À đây, nó 2 AP à. AP. Vâng, miss. Hai con chó khỏe đấy còn ra tôi ạ. Chó là con của mày á? Không, của nó thì mẹ. Thế thì có mẹ cảm giác là yếu yếu ấy luôn rồi, nó đánh tao đau vẫn luôn. Ghê. Thì mẹ nó đánh tao như thế này làm sao tao thắng được. Tại sao Twitch không có cái chức năng cua ngay trong lúc này đang stream, phải để sau khi nó mình mới cua được. Có thể là một cú sót đấy rồi. Mình chắc là muốn trong lúc đang stream thì nó sẽ trực tiếp không tua được. Bố mới hiểu rồi, đi cấm trong cái game này. Đi có phải nhắm nút. Vãi lồn cái game này. Sao? Bố mẹ ấn nhầm nút cho nó chạy con mẹ vào người team địch.
Honorable Dallas, we lost a ship sailing sorcerer prisoners to Fort Joy. We assume some escaped and broke their collars. Their vile magic lured the Voidwoken. All who were aboard are presumed dead. Yours faithfully into eternity, High Judge Orivan. Survivor. Depending on one's definition of survivor, of course. Ra tôi cho PUBG không ra tôi? PUBG á? Go. Go. Để tao save lại đã. Tím chuẩn bị đi ngủ, có ngồi xem stream. Xem stream quá khứ. Bao stream quá khứ. Vào đây. Nhìn mẹ game này tao đẩy very low, very high. Trang phục ở đâu mà? Trang phục á? Trang phục có cái nút mua mà. Đi có mẹ có cái tiếng lồn thì phải ra tô bi 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 bi. Mà thì có tiếng gì? Sao thế nào? Không có tiếng gì cả. Có máy mà? Không, tiếng máy bay thì đéo nói nhưng tiếng bíp bíp cơ. Không, tao làm gì có tiếng gì bây giờ? Không, vừa xong rồi hết rồi. Đâu rồi? Đợi tí ra đang bét nút. Dote gets the kill from halfway across the screen. Đợi hiệp vào nữa. At this point, it's just like expected now. He's the one to put him down, you know. 4 người squad luôn à? Sad. Bao rồi. Thằng em càng hiệp nữa. The Poshkas just messing around, he's got a good cooldown. They still need to push out lanes, but bot has 2 siege creeps. Now, this is the 45-minute mark where, as some people may know, there are 2 siege creeps in each wave. So this is the time to push if there is ever a time. You lose a fight now, you lose your base more quickly than you otherwise would. Although, with the building damage of an AC Sven, I don't really think the damage of the catapults really factors in that much in comparison. Vontico, the intelligence gain has slowed down a tiny bit. He's only on 38 now. So, you know, let's give thoughts out. Really công rủa Sengo. Nên bạn thế cô hay là chơi PUBG? Creeps as well. PUBG. Ice blasters come through.
But if they can get this Roshan, they could probably potentially look for chết vô im lồn. the top lane of Rax at least, and then maybe go to end the game. No, it's a DD rune on Chappie. Ôi để bên vai cho. Well, he's dead. Thu An này, nói luôn. Thuận hay Thu An? Thuận thì cái mẹ mày. Thu An đẹp ra. Thu An à? Trai gái đấy. Đi ở nó nào đi, trong nó không nghe cái gì đâu. Ê bật mic rồi, bật mic rồi. Rồi rồi được rồi. Được rồi đấy. Được rồi. Đúng rồi cậu ấy. Đấy, được squad luôn. Tay nào. Tay này. Vậy thì đây. Đi mẹ ăn tóc đuôi ngựa thằng Sato à? Sao nhìn như lâu. Mỗi mình đi chơi nhỉ. Mày đó mà nick ra rồi mày con khỉ mẹ rồi. Như con khỉ ấy. Mà nó khỉ phải đâu tới đi. Mẹ mày. Nó là con đời ươi. Đây bị con mẹ với con khỉ đầu chó nhưng mà có cái tóc một chim trong một khói. Tao phải ăn cơm nữa. Anh mới đi học về à? Anh mới ngủ dậy. Anh cái lộn này. Chuẩn mẹ. Hôm qua em ngủ sớm thì em đi học nên là không chơi được. Không phải làm lốn thì tối qua đánh lơ vui vẻ rồi. Hôm nay. Quá. Tối qua lơ như lồn. Game lồn. Đi mẹ bố mày gánh tem vẽ lồn thì con mẹ hàng ra tô ngủ. Hôm qua đánh quả trận thất vọng mấy liền nhưng mà trừ có 8 MMR. Đấy từ tối hôm kia rồi mà. Hôm kia à? Vâng, canh học nhanh vẽ lồn. Canh mới để hôm qua mua tối qua mà sáng nay đã học mày, chiều nay đã học à? Ê xong radio không được nhở? Có ai chơi file không? Chưa anh chưa đi rồi. Nó mắt trinh rồi. Đều. Tiếng nào bị vàng ấy? Thảo quán net à? Bạn em. Đâu quán net nè. Em đang ngồi quán. Đấy. Đây em chọn nhóm gì? Đấy có chọn nhóm gì không nhỉ? Tăng cái threshold đi. Tăng cái threshold đi. Đâu cái nào? Em vào user setting ấy, xong rồi voice có một cái là input sensitivity ấy. Input volume ở đây. Input sensitivity. Không phải cậu chỉnh cái push to talk được. Dùng cái nói ấn để nói. Gần ở trên cái Thằng em đang ở Quảng Ninh à? Hiện mấy bạn này đang ở Quảng Ninh hả em? Hà Nội anh ạ. À Hà Nội à? Hà Nội ở đây á? Đánh được không vậy? Thì đi mẹ nó như anh em mình đánh Dota về Việt Nam thôi. Anh đang xuống đây. Xuống con mẹ rô dốc rồi à? Xuống rô dốc nhá. Đây. Hốc anh. Xuống đây cũng được. 3, 2, 1, đấy. Ôi cũng có thằng xuống mình này, nó xuống nhanh mãi luôn à. Ô đi, có thằng mà. Thôi né rô dốc vào chạy ra bên ngoài thì có mấy cái nhà nhỏ hơn đấy. Đông vãi lổ chứ rồi. Nhưng ta nghe tiếng thằng nào đến mờ dù. Ôi đâu vãi lổ thì anh ở xa ấy. Để có mẹ xa này mẹ an toàn này mà. Xung quanh anh đéo có thằng lồn nào cả. Đông thật thì có mẹ. Đông nó chịu được. Chạy đi tận đây. Hai nhà kia đều có ai mà.
Thằng nào mà nhảy xuống được cái chỗ này xong cướp một cái xe đi đâm chết nó trốn mẹ vào nhà là xong. Tìm ấy, backpack. Ở chỗ anh có nhiều backpack lắm, nào muốn lên thì lấy. Muốn lấy ra đây lấy nhiều backpack vẫn 3 cái. Tao qua. Nhưng mà có mỗi backpack thôi, chả có cái lồn gì khác. Chả có cái tập gì mà kéo đi mẹ nhìn đi sát thủ. Bố mình nhìn 007 đã lồn đi mẹ mày ơi. Vấn đề là lại đeo con súng. Có khẩu lục. Ui đi với anh chỗ này xa ấy. Xa cho an toàn đấy mà. Đây quay sang đây nhìn bố mày này. Bố mới thấy rồi. Em ở đây thằng anh. Đấy, tìm trong này có backpack ấy. Xong rồi chạy sang bên này. Nghe tiếng bắn nhau. Đó, có ông bị chết, bị đấm nhau chết đi, con mẹ mày vãi lồn. Khô máu vãi rồi. Đi vào cậu đi cậu. Con hiệp em lag vãi lồn. 007 cầm ba lôn. Nếu có cái lồn thì ở đây luôn ra tổ ạ. Thì quanh đây chả có con cặc gì. Vãi lồn, tao nghe tiếng thằng bị bắn. Tao. Ô cái xe tải đi con mẹ. Đéo đi được đâu. Chạy chỗ tao. Có cái xe kia đằng kia nữa kìa. Còn cậu nhặt hết à? Uzi à? Cái nhà có mấy cục lúa đây mày xem chưa? Rồi. Có gì không? Có gì không? Cái lưng có thì tao đã lấy rồi. Đi mẹ ra nhà được 4x scope. Mẹ có mũ bảo hiểm nữa thì ra đây có bao mũ bảo hiểm này. Mình có ngoài zone trắng rồi mày. Cái mẹ 2 phút nữa mới di chuyển rồi. Vãi lộn. Mũ hiểm thế nào mày? Trên tầng. Để cho anh xa phết. Chỗ anh đâu có cái lồn. Tôi mới tìm nó. Nói gì đi cậu ơi, đéo nghe cậu nói gì à. Tao xuống lại ở bên này để lôi xếp tên nhìn thấy một cái hồ. Bắt đây. Xe ai? Đi con mẹ. Chúng mình phải tìm xe ra thôi. Ê, có xe để thằng bạn em đấy lên đây coi, lái có xe ra rồi. Ok, đi nhặt súng đi. Đi mẹ có súng để nhặt đã tốt. Đi bây giờ tao vẫn có một khẩu lục đi mẹ kia này. Đi mẹ trận thì nhặt được nhiều súng vãi lồn, trận thì đéo có một khẩu lồn rồi để nhặt. Đi mẹ xong chạy thẳng vào đây em này. Chạy con mẹ đây.
đánh dấu á. Đi ra ô tô này ủa rồi mua mới thử. Có súng khẩu nào Lộn. có rifle hay gì không? Ta có mỗi khẩu shotgun này đây, ta ném nó khẩu shotgun này đây dưới đất đấy. Đây. Đó. Thì sao ấy? Chơi tham dự giải của bọn Red Bull bọn xe. Đi các mẹ tưởng lao vãi lộn chết mẹ em. Hợp lý đấy, thằng lên xe trước khi bố bắn chết mẹ mày. Đi con mẹ mày tay lái lụa một năm đây rồi, nhảy cái lốn đi. Mày còn cầu rifle đâu không? Cần lốn rifle tí nữa vào kia đầy. Đi xe đi thì con mẹ Rip trượt, đi mẹ xe đéo đi lùi được không? À đây được, bị con mẹ. Đi mẹ airdrop. Đéo có airdrop à? Nhà. Đâu? Đéo. Kìa drop đi. Đâu? Cái kia đi con mẹ. Nhưng mà nó chưa drop, nó chưa drop. Nó drop hay chưa? Chưa. Này cái chỗ này ra đi con mẹ mày. Hồi vãi lồn rồi. Bắn rồi thì phải. Né ra con cục điều sơn cơ mẹ. Ôi vãi lồn nó bắn, ôi vãi lồn nó bắn. Con kia dụng mẹ. Anh xin lỗi. Phải cứu đâu? Không cứu mình chết này. Đi có mẹ. Bắn đi bắn kiểu đéo gì nhỉ? Nó bắn ra khỏi xe được, sao vãi lồn. Anh xin lỗi anh. Ôi vãi lồn đi con mẹ cái lồn gì vậy? Nó vẫn dí à? À, 3 thằng nó dí ra mình từ đằng sau kìa, ta nhìn rồi. Mình như cả squad luôn. Lái như lồn. Ôi khổ thân thế này. Mẹ. Đi có mẹ bố mới qua được đoạn đấy rồi. Nó sẽ chậm vãi lồn. Xe học. Anh thử ra đây mà. Đâu ra đấy á? Ok. Ra đâu đâu? Đấy xanh nước biển nên là mình nhìn thiên hướng. Lúc mình máy bay đang mình chưa rơi xuống, mình chưa nhảy xuống thì mình có biết được khu vực trắng không? Không. Nhìn lái xe. Đi con mẹ lụa vãi lồn. Ý đi mẹ Hiệp đã dùng ra khỏi xe thì vãi luôn lụa. Ủa mình dream phải ngã con mẹ mình ra khỏi xe. Nhà này chắc đéo có gì. À đây, ở đây đông nhiều nhà. Ôi sao quả không đâm chút vẽ đi? Nó anh thấy, anh đeo thấy nó. Bố cái nửa nhà có ai không? Em thấy mở cửa nghi rồi. Thôi thì con mẹ lên hẳn đây rồi. Ôi vãi lồn. Khu nhà kia kìa, đấy khu nhà ấy không biết được qua không nhỉ? Đấy anh đánh dấu chỗ đấy mà. Có thì chịu thôi. Có thì cũng lao vào bắn con mẹ luôn rồi không gì nữa. Đéo con đường lùi rồi. À chuẩn bị xuống chưa? Đi con mẹ. Tránh ra để đi con mẹ mày. 07 đi nào. 07. Ô có mở cửa. Mở cửa đi con mẹ. Chắc nó nuốt hết rồi. Có khẩu lục đi con mẹ. Lui hết rồi, đi mẹ chúng nó bắn nhau ở đây cơ. Thôi ra khoeo rồi. Này ra chỗ xanh là cây mới nhá. Đi bộ ra. Chạy nha. Thì mình đéo có khẩu rifle load đâu cả. Bố mày có 4 scope mà còn đéo có rifle để bắn. Lắp vào shotgun. Lắp vào Uzi. Lắp vào shotgun một bản. Đéo lắp được thì con mẹ. Có tay chạy chậm nhỉ, không phải do máu ít đâu. Không biết. Nhà này chưa mở cửa. Cuối cùng nó trốn trong đấy. Bắn rộng khỏi xe. Đeo lấy lồn á. Lâu thế lên tiếng. Đừng nãy giờ không nói gì à? Nãy chẳng nghe gì cả. Đấy thì
Ê tớ bảo có cái góc ngoài biển đấy, tớ vừa nhìn thấy cái góc ngoài biển, cái thuyền nó không ai nhặt gì. Quay lên thuyền được. Quay tanh ngoài thuyền. Biển mà, người đây khói đỏ xong ngay chỗ hầm rồi. Đi mẹ ở đây có cái buggy ấy. Ta còn lưỡi liền. Xong rồi vừa rồi trên xác em có khoảng 16 ấy. Vãi luôn. Không có rifle. Vãi luôn, khóc. Mà quẹ nhặt xác mày thì anh cũng nhặt luôn mẹ xác anh bây giờ vừa. Nhưng mà bọn trên đồi bắn thì con mẹ mày ông lái xe không làm sao thì lại chết. Đỉnh vãi luôn. Ông nghe tiếng Anh tiếng Anh rồi. Em mày có muốn đổi rifle lấy gì không? Người ta lưỡi liềm. Ồ vãi luôn, nhà này bị lút rồi thì mẹ mới khóc. Khu này hướng máy bay mà. Mày có bị lút nhé. Tôi chạy đâu rồi? Đây, đi mẹ lên xe đi mẹ chúng mình thôi không cần đâu. Từ tao qua bên này đi có mẹ tí rồi. Xe máy rồi, xe máy rồi. Cầm Uzi bắn nhau thì lôn nó bây giờ. Đi ngang qua lời nhau. Anh nhìn thật cười. Nhảy qua đây đi mẹ. Vườn không nhà trống. Literally là đéo có cái lôn gì. Chúng mày có nghĩ là bọn nó đéo có súng luôn gì không? Đéo bao giờ luôn thì mày thấy bọn màn lùn có bắn mình không? Tao đéo nghĩ là nó đéo có cái gì ra tôi. Ô đi con mẹ. Nó vòng về đảo. Rifle rồi. Vòng về đảo rồi. Anh em kiếm thuyền xong rồi đi. Cái chuyện là con cầu cho bị cạn. Mình ở trong mà. Từ từ ở đây có người đi. Sang trước đi. Đi có mẹ ở chỗ anh có người đi mẹ cứu. Ta và anh xa với lìn thề. Đi có mẹ khóc. Thì với anh lấy xe để đón mày xong mình đi chơi. Cái lôi cá chạy theo tao. Làm cái này. Thôi, một viên mình chết. Nó phải vẫn còn tin nữa. Hiểu rồi. Nó chạy con mẹ rồi. Lấy xe ra đón tao rồi. Hiểu rồi. Ôi đứng yên. Rất là nhiều. Tí chết chứ. Đây anh đang ra. Anh này ra. Ôi đằng sau có người, đằng sau chúng mày có người. Đằng sau chúng mày có người. Không thấy ai cả. Có cái xe vừa đi qua đằng sau chúng mày luôn. Đây. Ôi đi mẹ tao thấy airdrop. Tao thấy airdrop này đi con mẹ. Ôi. Em không sao anh em. Biết sao đến nhỉ? Ôi nó bắn ở đâu ấy? Anh thấy rồi, đi mẹ buggy chỉ được 2 người thôi, vãi lồn. Bắn ở đâu ấy nhỉ? Có mẹ ra tôi đi ngủ à? Nó cũng đâm vào mày đéo đâu. Thế á? Đi. Đánh dấu cho anh cái. Đi mẹ cái xe tao vừa để đây. Đây có xe. Anh biết mà, cái xe anh vừa để đây mà. Đi mẹ đây đánh dấu này, ở trong chắc là trong military thôi. Nhưng mà đi qua đây, đi qua cái cầu ấy cả lồn ạ, đi con mẹ mà khóc. Từ từ nhá. Muốn an toàn thì tìm cái thuyền do sang bờ biển bên kia cũng được. Thôi em tìm chỗ nấp đã rồi đợi đi mẹ đợi vòng sau xem nó đâu. Ê, con bờ biển có đang bắn nhau chưa? Ôi, bờ có bọn đang bắn nhau chưa? Chạy hướng trước người. Đây nấp ở đây, đi ra chỗ tao nấp, cất xe ở đây rồi nấp. Bố mới thù dâm trong này, kệ con mẹ của mày. Sao tao không để cái cầu thang này? Đợi cái vòng mới rồi tính tiếp. Hiệp nút chỗ kín đấy.
Này có 5 tiếng là lo chết rồi mà. Nhìn thấy lùi. Ủa ấy à, tớ phát cái Discord ra tớ nói tiếng trong game nhá. Lag, nếu không có giật Tiếng một tiếng. chóng mặt. Cứ nắp đi, đừng nghiêng ngồi yên thôi. Ấy. Này. Ngồi im thôi. Đừng ra nha. Vòng tròn sắp đọc thôi. Đừng vãi nổi ra thật. Có một tiếng đạn. Nghe chưa? Rồi. Nghe rồi. Nó vừa nói à? Đi mẹ, không nghe gì luôn. Im, có người bên ngoài. Có người. Hai thằng liền. Em nghe Hiệp có gì cả? Ba thằng liền, ngay ngoài cửa sổ. Na cú xuống đi mày. Nhưng mà mình phải đi xa thôi. Ra này. Thì mẹ thoát Discord mà nhận ra mình nói giống như là Lên xe đi vào vòng tròn. Xe đâu? Xe kia đâu anh ơi? Nãy xe kia đâu? Tiếng bắn nhau này. Thế thì lên một xe trước đi có mẹ đi kệ cho nói. Đi có mẹ trên cầu nhiều người vãi lồn, tao mẹ trên. Ôi vãi lồn cái gì này? Thôi sao tôi nấp đi. Đi mẹ trên cầu nhiều người vãi lồn luôn. Bắn đâu ấy? Cầu. Đi con mẹ mày ra tôi chết này. Đi. Ôi vãi lồn mà. Sao mày dừng lại? Đâu dừng lại đéo đâu, ngay đằng sau mày có người này ra tôi. Vãi lồn, nó ngay cạnh tao mày luôn. Nó không biết tao đây mày. Thế rồi nghiệp. Hiệp ơi. Bên cạnh cầu có một Hiệp ơi, nhớ trận đầu tiên tớ có bắn cái cậu thì mẹ tìm cho nốc Hiệp ơi. Đi con mẹ. Nhưng mà xa lắm. Thôi chết rồi. Đấy cậu đi men hay vào biển đấy. Ê kìa. Đéo bắn được. Thì mẹ trận này súng như lồn thôi. Trận này team mình bị súng bùi rồi, xui thịt mày. Đúng rồi, móc. Bạn đầu tiên Hiệp ơi. Bạn đầu tiên. Dưới biển kìa. Xuống biết biển kìa. Sao Hiệp bắn đi chết rồi. Đúng rồi, hai đá bom đi cậu ơi. Nó nhìn thấy nó nhìn thấy em rồi. Ôi chết mẹ rồi. Này try. Khổ thân thằng em lúc đầu bị rơi ra khỏi xe. Có vẻ là khác ngay đấy. Rơi ra khỏi xe. Nó chẳng khác lắm tại vì từ lag đó. Hơi bị giật. Cái đồ này rất FPS đeo rồi đâu rồi? Đây, tái tiếp nha. Xong rồi còn vào Discord của ta nữa. Ngồi ông lợi khác rồi. Ra ngồi đấy gì? Ông lợi mới làm cái 106 công ty ra 16 gì một chơi full trà sướng vậy. Đi mẹ trận hôm qua 4 năm ở trên nóc nhà, địt mẹ mày đéo yêu dao. Trận này xanh. Trận này xanh vãi lồn nhưng mà đéo có ốp. Tao không xuống hạng nước rồi. Trận đấy đi mẹ tao đục chết 3 thằng rồi mà đéo có ốp để giết. Cái thằng team mình ấy, địt mẹ bắn xa vãi lồn. Team mình bắn 2 vãi lồn. Cái con thì đúng hơn, nó con gái. Tao không nghe được. Trước moi trong team là trong game kìa.
Đi mẹ từ từ để xem nào. Thường máy bay bay đi đâu. Đi mẹ chỗ vừa nãy mình như lùn ấy. Nó thầy không? Nó thầy. Đâu? Xuống mẹ đây đi. Hả? Tìm mẹ vào đấy chơi thích. Mày em lát đâu, không để xuống đấy được đấy. Thế á? Đấy phải. Thế thì đi xuống đây. Thế thì xuống đây đây. Đấy. Nhưng mà đi về chỗ chắc cũng nhiều người. Thôi đại chỗ đấy cũng được, ok. Đã tôi chuẩn bị này. 1 2 3 nhảy. Ôi đi mẹ nhiều người nhảy với mình vẽ luôn luôn. Chẳng phải có 2 squat. Cái này lúc nào một map cái gì cơ? Cái này nó hình như mỗi mình thôi. Mỗi mình thôi. Bọn kia chúng nó lao đây à? Chúng nó không gần lắm. Chúng có bay cao. Chúng nó không gần lắm. Chúng chỗ quý mông kìa. Còn chỗ là mỗi mình thôi. Đi mẹ AK please. Thì em lát không? Em đứng lại hình rồi. Nó khóc. Khổ thân. Bây giờ đi đặt đồ đấy. Đây. Con UMP. Con sao tôi vẫn chưa nhảy xuống nơi đi con mẹ ông này. Bố mình đi nhặt con mẹ mày 1 tỷ năm rồi ấy. Mấy rồi nhìn vòng kìa. Vâng vào đi con mẹ phải tìm xe đi sớm rồi. Ủa gì mẹ xá đấy. Em ra ngoài đường em tiện tìm xe luôn đi. Đép này. Vãi lồn đéo có một cái gì luôn cơ mà vãi lồn nhà trống không ạ. Hay ở game. Không có thì còn mẹ. Ôi, em tìm thấy mỗi cái xe máy 2 chỗ rồi. Cậu vào đây rồi. Tôi bắt đầu chạy ra đây đi. Còn ta đón ở nhà rồi. Đòn đéo này đang chạy bộ. Nó tao mới nhận được có lục à? Tao cũng đang có cái lùn gì đâu. Mình còn chưa có súng đâu mẹ. Anh có khẩu âm. Uzi vẫn được. Ông làm rút nét đấy. Nào của mày. Cái gì cơ? Ơ mẹ sao lại có súng nhỉ? Đéo có súng luôn. Đéo có khẩu nào luôn. Lồn. Đi có mẹ mày hôm nay ngày lồn thì vậy các cậu. Có compensator nhưng mà thì lại đéo có súng. Ơ anh em tìm máu xong rồi đi lúc dạo không đấy. Lúc phải vòng. Địt mày vẫn không có áo giáp, có chào. Có Uzi rồi. Về đép đi ăn yên đây. Ở đây có ba lô rồi, thằng nào cầm ba lô không? Có. Có thằng rồi. 30 triệu súng. Anh em chuẩn bị đi vào trong rồi, đi vào vòng rồi. Tao có cung rồi. Bắn lô cung. Bố mày có đủ đồ dùng rồi nhưng mày đéo có súng. Có súng chưa? Chưa. Thì mẹ vẫn chưa có xe hả các em?
Ê này, chạy có cái xe máy thôi. Chỉ có xe 2 người thôi. Cái gì? Có súng. Đi mẹ. Có một B rồi. Ta Dote để crossbow. Có súng gì cơ mày, có súng gì? Đấy là súng gì? UMP. UMP tao có rồi. Thôi đi có mẹ đi vào vòng tròn em ơi. Tìm xe đi. Có nhà. Xe ở chỗ. Đi mẹ có thằng người ngoài em. Đâu ơi? Đây tao thấy rồi, tao đứng ngay sau rồi, tao cứu ra tôi kìa. Rồi tao thấy nó rồi, đỉnh con mẹ. Mấy trăm người Nó chết rồi. Tao lút tao. Đi con mẹ nó nhìn thấy tao rồi, vãi lồn đi con mẹ. Vãi lồn đi con mẹ mày cái bọ này. Vãi lồn đi con mẹ, thì ra là bọn này lấy mẹ súng rồi. Lồn mình thì vẫn đang đi hạt súng. Bố mày lại vào bắn xe tôi à? Có làm đâu ấy? Tao đổ sang thằng hiểm. Mày. Hả? Tao đổ sang mẹ đâu ấy? Mày đổi sang gì? Để xem nó chơi. Mày tích tao đều biết. Đúng quá. Núp được một thằng. Này trai. Núp được có một thằng, đúng không? Còn một thằng bên trái, ở bên phải. Bọn mới đến. Chứ bình thường lúc em làm việc, thường có mỗi em làm việc. Không. Nãy giờ đéo được trận lồn nó ngon nữa. Thì mày chỉ cần nhặt được súng nữa cũng đéo được. Còn mấy bạn kia chá nó lửa. Ready đấy. Ready rồi. Thằng Gato ready chưa? Đây chờ một tí ra chỉnh set đi. Lên. Does however leave Pasha on his loads and a snap is now about to come on in. Finds the first frag, has the crossfire with Pasha, and between them they pick up 3. Taz on the right rounds and Tara's left in a 1v3. Đi mẹ VP dẫn 2-0. Mẹ đánh bo 5, bắn bo 5 đi mẹ bị nó gỡ 2-2, suýt thì thua 3-2. Đấy cần lùn. Đi mẹ VP bắn như lùn. Suốt thằng này hiểm gại em kèo đéo thì Dota bo 5 ấy. Bảo easy kèo kìa, biết 3 cái cana vào 2-0 ông nhiều gọi dậy khỏi sớm cùng số 3-2. Vãi lùn. Vãi lùn. Đang ngủ thì máy kêu dậy xem hiện nhắn tin 2-0 rồi kìa khởi lên. Vãi lùn này không dậy xem 3 game còn lại số 3-2. Nó em tôi. Hiệp ấy hôm qua anh mới bet được con Fifth Night Dragon Law. Easy vãi lùn. Thằng lùn ra tôi nhìn cái lồn thì bố mẹ địt mẹ nhìn cái lồn nào. Chạy. Rồi mình xem nào. Tao nghĩ là nhảy con mẹ ngay đây luôn này, nhảy luôn này. Đây, đấy, để bạn nhảy mẹ luôn rồi. Cắt máu. Từ từ nhá. 1 2 3 ok nhá. Em cứ ra ngoài gì đợi bao giờ mà xuống mẹ Amica. Xuống mẹ nhầm chỗ rồi nhưng không sao. Xem có ai không? Ơ đéo có ai mấy rồi. Không.
Không có ai rồi bác. Ít vãi lồn này. Đi con mẹ. Có bọn nó ở đoạn này à. Ở nhà này đánh người. Easy đi. Đi mẹ mấy chỗ ai mà đéo có súng nữa thì quýt con mẹ game này. Bố mày đáp thì đâu chả. Đang cuống đáp lên nóc nhà. Ôi có thằng gần em nhá, có thằng gần em. Đi mẹ có thằng đấm nhau với tao ở đây ấy. Vãi lồn. Ê dễ, em lát thì em nghi em xuống biển. Ui thì có lại có 2 thằng này. Đi mẹ có thằng đang chạy đấm nhau với tao ở đây ấy. Tao không thấy được còn sao rồi. Bố mày đuổi mày đến chết con chó ạ. Phía bên có thằng gần cậu ấy nhá. Có nhiều thằng gần tới, nhớ phải một thằng. Đi con mẹ mày tao đang chạy đuổi nhau với một thằng. Em lát mẹ rồi, đứng hình rồi. Ê tao ra cứu ấy. Đi mẹ tao đấm nó gần chết rồi. Đi con mẹ nó đéo đấm tao cơ. Nó sẽ nhặt súng ấy. Bố mày khai đâu mày. Ê, qua bên tao nhiều đồ. Chắc nhiều của mình. Không cần tới hơn mình cần cậu ạ. Gần cậu đó. Còn bố đang ở chỗ nào ấy. Có ở cảng không? Có người bắn đâu vậy? Địt mẹ cái chung cư tao mở mãi đéo thấy cửa. Thôi đi con mẹ thôi. Thì con mẹ tao bắt đầu đi nhặt đồ. Đi con mẹ đuổi thằng kia. Có biết tao đấm cho đi con mẹ chạy. Cái khẩu lục đấy nhồi đạn kiểu từ trốn cái hôn ấy. Nút cơ. Anh em hiểu trời á. Cô súng này. Nhiều quá phải. Ok anh đi đi. Mặc đi bạn. Không chịu đọc đây. Nó được mấy năm rồi nhỉ? Không sao. Tao đặt thấy ba lô đi con mẹ. Dạ, Nhiều ba lô. chỗ ra có mỗi một cái ba lô. Đây. Nhỏ thiệp đã ra lên đây rồi. Thì tôi nhận mẹ hết rồi. Cái nhà tứ vừa vào đến hết thì sao? Nghe tiếng bắn nhau ấy. Bao nó ở cảng này. Để con mẹ đéo có súng lôn gì. Cái nhà to chứ, có thằng nào không nhỉ? Trong mấy ngôi nhà này chỉ có mấy thằng thôi. Micro Uzi lấy tạm vậy. Đây cặp rồi. Cái trong sân khu đây sân đấy. Chỗ tao ở đây cặp ai cần không này? Không. Tao cần súng đi con mẹ. Nãy giờ đéo có khẩu súng lồn nào tử tế à? Vậy rồi. Xe đấy. Xe lôi cái tập đấy. Mình nghe tiếng gì đấy. Đúng số nào cào nhau mà. Đi rồi. Thì mẹ đi cả một ngôi nhà đéo có cái lồn gì. Đi high scope về. Đi mẹ drop ngay gần mình này. Thôi. Thôi. Đây, không phải anh chơi đấy. Mình gần Cây này. Không được lấy không có gì. Chịu, thôi trốn đâu mà em sao biết được. Bố rồi. Không đánh nhau đâu ấy. Thôi để cho nó chạy ạ. Thì mẹ nhà toàn đồ lồn, nếu có đồ gì hay cả. Nó có là mang sơn bắn ra hả? Đấy, Ê, mẹ sao chung cư đều có gì nhỉ? Hay là bị nút rồi?
Đâu có gì đây em ạ. Đi mẹ có 4x scope. Lên vòng nó bắn. Tai nghe cho em hơi nhỏ rồi, nếu chắc cũng nghe sợ gì. Để mẹ ở đây có backpack và mũ bảo hiểm nào cần. Mà chắc là chúng mày full hết mấy cái này không? Em 2 hết rồi. Em level 2 hết rồi. Đấy đi mày. Mình đang ở trong vòng tròn rồi nên cứ từ từ mà lút thôi. Nhưng bây giờ hai sẽ ở cạnh nhau rồi. Chơi đấu nào thật. Có giáp hải nhà em nữa. Con mẹ đéo có súng à? Liêm lồn này. Có M16 cho em này. Em có M16 này. Em cầm này. Việc chơi có người mở cửa ấy đi đây liệu có thằng đâu nhỉ? Đâu? Cho em có M16 này, ai ra nhà đâu? Em lấy MP với Skyline rồi. Kìa thằng Zato ngay gần đấy hả? Đi nhập đi. Trên tầng 2 tầng 3 ấy nhỉ? Đây tớ Rồi Zato ra nhà rồi, gần hơn mà. Đang bên cạnh Zato nhanh ấy. Đi mẹ bắn nhau đâu ấy? Tao đang bắn nhau. Đi con mẹ mày chết con mẹ mày đi. Lồn. Đấy. Chết luôn có đâu không anh? Giết luôn. Chết mẹ luôn này. Địt mẹ AK thằng lồn. Địt con mẹ mày bố mày có AK. Bố scope rồi. Ê, có M16 ở nhà dấu đỏ chứ. Tầng 2 chứ. Không bố chị gọi. Không. Hai nhà dấu đỏ có M16 chứ. Ăn nước rồi đâu? Đi, nước thì chạy bò qua bò rồi. Họ thẳng đấy bọn nó bắn nhau không hả? Thế là nó vào thẳng đấy. Nó tim nữa ở đó đấy mà. Ai thì nó bây giờ bắn nhau. Anh chết rồi. Của mẹ giật mình. Mẹ cứ một cái. Ở trên chỗ anh ấy có thêm AK này thằng cần này. Ê đoạn bên dưới này ai lút chưa? Ê chỗ đường xuống đường nào vậy anh ơi? Vãi lồn đường xuống ở đường nào? Vãi lồn. Đi mẹ mày hỏi câu khó. Ôi, bố scope đi cầm lại. Đi mẹ tao có 4x scope nhưng mà đi mẹ đeo có súng để. Nhà đỏ này. Ở bên anh ấy có thừa một khẩu 4x scope này sao cần thì ta lấy. Tầng mấy vậy cậu? Tầng 2, trong nhà vệ sinh. Chúng mày chọn chỗ để kem đi. Sao con mẹ cứ đi thôi, kệ. Chỗ này vẫn còn đang. Chỗ ở thì được này. Có cái mái thôi. À không, chỗ tầng này. Chỗ mày đang lên mái không nào? Được. Nhà vệ sinh nào? Ra đây có cả giáp 2, hai cái giáp 2. Đi mẹ ở đây có M16 thằng Ngọc cần không? Đấy cái nhà em bảo ấy. Đây. Nhà anh đang đứng này. Đâu? Nhà tầng mấy rồi cậu? Tầng 2. Cái nhà dấu đỏ đúng không? Ừ đây tớ đang đây rồi. Đây M16 trong kia kìa, vào kia mà nhá. Đấy, đi mẹ chỗ này lên được trên nhà này, đi con mẹ. Ai làm kìa? Chỗ này đéo ổn ra tô ạ. Đi mẹ nhà từ trên đồi đi xuống là nhìn thấy mình. Thiếu. Ngồi xuống. Tầng 2 nhà vệ sinh thì đâu có nhỉ? Ra rồi đi sang nhà bên này sang nhà bên này đi mẹ nhà bên này đéo bị trên đấy nhìn xuống. Xong rồi sang nhà nhà bên cạnh nhà mình đây đi.
Nhớ đóng cửa nhá, ra tôi nhá. Anh em tập kích hết nhà đấy à? Thích thì ra đây. Nhớ đóng cửa. Nhưng mà không bán được cả bãi lột. Em có vô tư tôi đang chạy đi. Tôi đi chạy bên trong vòng mà. Nào ơi. Ai nào tao bán một thằng này. Cậu có máu không? Máu còn nhiều máu không? Anh có máu à, lấy không? Không, em hỏi thôi. 2 painkiller Đây có 4 painkiller rồi. À đâu, có 4 cái phất active. 10 bandage. Đúng rồi, phục vụ. Chỉnh tiếng cho này to lên một tí á. Em chỉnh to ấy mà. Anh nhầm tầm mấy? Trên 5. Cẩn thận đằng sau nhìn thấy chúng mày đấy, nhìn này, hướng này nhìn thấy bọn mày đấy. Cũng sau cái nhà này là. Đấy. Nhưng mà thấy view đi mình trốn mẹ gầm cầu thang thì trốn mẹ gầm cầu thang đéo ai biết luôn, đéo bao giờ có ai biết luôn. Xong một tí nó lên báo anh em ở cho khỏi mắc rớt trong vòng. Đi mẹ vòng tròn vẫn là chỗ mình ấy, đi con mẹ. Mẹ kiểm tra dòng cầu thang đầu tiên. Bọn mình cảm nó có 8x nữa. Hôm qua anh nhặt được 15x mà. Áp xong bù nhặt được 15x rồi. Tiếng anh em mày tiếng nói đi mẹ. Tận 54 thằng sống được mẹ lâu ấy rồi. Đi mẹ tao đang bét nha. Năm cái lưỡi ngoài gặp. Ôi, tiếng mở cửa. Đang ra khỏi phòng của sao? Tưởng cái đồ mà. Đừng mà anh em mở cửa nhá, đéo phải nó mở cửa. Sót gì ông vừa thấy painkiller sót rồi. Thì cái tiếng anh em bên trên mở cửa sao? Mới tớ mở cửa mà. Vậy đi rồi. Còn mẹ CSGO bây giờ. CSGO đéo đủ slot. 4 người. Đéo file được. Phải dùng khiêng vào nữa. CSGO bắn tên đợi em tính nhập 200. Xong 2 giây sau thế chứ. Bắn chết mình 2 giây rồi. Em thấy những bạn em bắn đi mấy ngày silver đi. Easy với rồi. Easy rank. Bởi 2 tháng 200 ping sang bắn nó còn 42 thứ 3. Đứng thứ 2 thứ 3 cố tình thôi để không bị chửi, còn năm thứ nhất là chửi là hack. Thứ nhất là mình chứ không em bị chửi là hack. Đi mẹ chúng có sắp đến rồi. Thanh Hiệp ở dưới tầng rồi em ở gầm cầu thang tầng 1. Đi mẹ thế phải đóng cửa này vào. Nhưng em nghe tiếng thôi, em bảo nó lên trên để em móc lúc. Xong rồi mẹ vừa thò mặt ra chết. Mười giây nữa là đóng cổng mà, đóng. Đó, cái lùn gì đấy. Sao được mà. Thôi đi mà. Đang xem cái clip. Đấy, nấp con mẹ ở đây đéo ai biết. Đi. Vẫn trong vòng này đi mẹ.
Chưa, nó vẫn chưa đóng vào mà. À chơi vòng cu. Khi nào mới biết nó đóng vòng? Nó vòng nó thu nhỏ dần đi hả? Thì các mẹ ra tôi. Ta bị echo ra tôi. Alo. Vẫn bị. Tự dưng mày nói to, lúc nãy có bị không? Đéo biết. Vừa hết combo đêm sợ ấy. Còn đây bạn giao rất dễ. Lạ vậy rồi. Em là nhà. Biết con mẹ là bị echo khó chịu vãi lồn. Chờ một tí. Hết chưa? Alo, vẫn bị. Cầm mẹ. Thử lại. Alo, vẫn bị. Có hiểu vậy rồi. Gì đấy? Không, bị echo. Alo, vẫn bị. Hết điện đã xong ra chỉnh xong. Vòng sắp đóng. Vòng là cái vòng màu xanh đúng không? Nó đóng thành vòng màu trắng. Thế từ gì mình chẳng ở trong bởi vì mình ở trong là màu trắng mà. Sau khi đấy nó đổi sang vòng màu trắng khác. Mẹ giờ vòng về chỗ đoạn gắt ca rồi. Máy bay rồi, đi mẹ drop này. Đi mẹ drop ngay đây thì vãi lùn này. Drop ngay trên đầu anh em mình. Kéo được rồi. Đi mẹ kia kìa. Nó drop ở cầu rồi. Chúng mình đi mẹ phải đi di chuyển rồi kìa. Để mẹ chả đấy. Chợt yêu dùng có hai. Đi đi. Đi về chỗ đang đẹp. Ôi cái địt con mẹ. Bắt đầu đi đi. Na đi mẹ mày à? Tao đang phá cửa. Đi con mẹ. Trên này xuống có chết không nhỉ? Nhưng mà chúng mình ở đây chúng mình đứng ở diện thì phải đứng ở cầu vãi lồn thì con mẹ đường cầu à? Cái sang bên này đấy. Bơi qua sông này. Không bơi à? Ở đây chơi giường này đi này đây. Ôi đi con mẹ. Ôi bị bắn. Hút lại Hiệp ơi, hút lại. Nó trên nóc nhà, em ơi cứu anh, Hoài em ra đây cứu anh. Không, nó trên nóc nhà, đây nấp ở đây là được, đấy ok đây cứu anh. Đi mà anh biết nó ở đâu rồi? Ở đâu chỉ. Nó ở hướng 255, 240 đến 255 trên nóc nhà. Ta thấy rồi. Địt con mẹ mày bố mày lại uống xong đồ à? Đấy đi mẹ hai thằng này. Tầng 25 trên tầng. Ôi đi con mẹ. Đi mẹ thò đầu lên bố mày xem rồi. Anh được cứu chưa? Rồi anh được cứu. Đi sát vào nhau ra đi sát vào nhau, nó nấp rồi. Địt con mẹ. Đi mẹ một thằng nóc vào. Vào nhập nhà nói. Vào. Không, nhà bên này đây. Đây nhà này. Đây nhà anh đang đứng đây. Tất cả vào đây này lên. Em đã chạy.
Từ từ cứ ở đấy để bỏ anh săn cho nó. Chạy rồi. Lên nóc của nó ở trên nóc nhà, nó đeo nóc được gì đâu. Chúng mày đang đi bộ chạy mình nhanh ấy. Cả hai. Ra về rồi. Cứu ra. Lùi về. Có thằng vào đấy. Đi con mẹ. Sao mày làm gì đây? Mình ở ngoài vòng rồi, mình quả vẫn chết rồi. Bạn đầu tiên Hiệp ơi, cứu đứa anh không? Chắc là sao quá. Đi con mẹ anh đang ở. Tao giết được 2 mạng. Nó nhảy xuống rồi là ông flash. Tao tự một lúc nữa mày tự chết mà. Vâng, die from falling. đâu. Thằng kia nhảy xuống thì nó cũng không lâu đâu. Nó nhảy từ tượng xuống luôn mà. Hiệp ơi, lút của anh kìa. Đấy, đi mẹ ta nhảy xuống từ từ để Hiệp nhặt. They take him out, they're thinking, all right, the flank is probably safe. That's the flank that we had to worry about. And then Elige comes thằng ra đã trị cứu tao nhảy ra đi áo rồi. Thì tao biết cả hai đều chết rồi. Cái lô thì tại sao? Ngoài vòng một lúc nữa là chết rồi. Một lúc nữa nhưng lúc anh ta cứu được tao, nay là mày chạy ra bên ngoài rồi. Nhưng mình sắp Hiệp ơi, hình nhanh còn sống đúng không? Hay là mày đang chết? Hiệp sắp chết mẹ rồi. Hiệp chết chắc rồi, đéo chạy kịp rồi. Cố gắng vãi luôn. Số được bao lâu thì tốt. Rồi chạy tiếp, có khi được ấy. Tao đéo nghĩ là đéo được, trừ khi có 100 cái first aid nữa. Máu mất càng ngày càng nhiều mà. Vẫn lâu mà còn đi vào đường kẹt. Ông người đéo nhảy nó còn được chỗ này luôn ạ, đi con mẹ hiểm. cố gắng rồi. Đi con mẹ thằng này cancel for this rồi. Easy kill for Kirby and a great follow-up there, makes it a 3-on-3. They didn't see Stan go into the corner, but if they check it, man, he's in trouble. I'm not so sure why they fell back in such a haphazard way without being more cautious or using more utility on that. They were just kind of jumping around the corner. Yeah, if Kirby gets a kill here, this Con chết đi con mẹ giờ. Không, đấy đi mẹ còn 28, thứ hạng mình ngày càng tăng rồi, thằng Hiệp tự còn sống rồi, không còn chạy đâu, Hiệp ơi. Đứng yên một hồi máu đi Hiệp ơi. Chỉ cần sống thôi, không còn chạy đâu. Vẫn chạy. Cái lôn gì đây hả Hiệp? Đi mẹ mình tàu 2 à? They assume they've taken out the AD defense with that kind of an aggressive stance, and he just gets in that corner just at the right moment. He stand as well. Regardless, still slowly crawling back into this game. You wouldn't call it a comeback. Mình chạy đông nhông này, đó thằng nào bắn. Xa vòng vãi luôn rồi. Ăn máu, mày bơi, ăn máu rồi mày bơi. Vãi luôn, chết mẹ rồi, tự mẹ sát rồi. Địt mẹ tự sát rồi. Hạng 9 30 à? Con Hiệp.
Set go địch mẹ im lùn. Set go. Công cái ấy sợ nhưng buổi thiếu một người. Nhưng mà team mình thiếu team mình 4 người mà. Ra tôi chỉnh cái ta bị echo. Người đã ra ngoài chỉnh. Sao lúc bị echo lúc ấy? Do bị đâu sao? Update Steam á. Alo nó thử xem. Tìm mẹ mày. Vẫn bị. Đi. Thế này kìa. Bomb plant here, no problem at all. Should be Astralis making their way to map point. Stan playing at the edge of the smoke, already getting the 1 kill and actually trying to transfer on to the next. He was expecting more of a peak coming out. He only has 8 bullets though, so might be time for a reload of some sort, but Sip will take him down, and that's 15 for Astralis here. That's a good indication of how quick Astralis automate that call. Yeah, it's a great read because they know even if they take some time to win those fights, if they have to fight, it takes an extra 5 seconds. The rotations are still not going to be there in time to help out those 2 players. So very, very calculated. It comes in so quickly. It's as soon as that alert dies, he's passing. 4 người, 5 người phải. It seems like Liquid as that's set up there. It just seemed like they couldn't get the fights they wanted. A very narrow angle taken. Players just ran by it too fast for the reaction. But another desperate round, JDM with the ult. Cứ phải chỉnh luôn. Stand as long. Cái lồn nhá. Khiêm chỉnh nhiều bên mình. This round is all on JDM, and as we've mentioned a couple times, we haven't had to say his name a whole lot. Bunny. He's had some good shots, but he's at the bottom of the scoreboard with 10 kills, so obviously a bit disappointing. You really want to see him go big in these games. Kia đi học à? Kia đang ngủ. Bathrooms are slowly being cleared out here from the Danish side, trying to make sure that they can get set up. You sort of need all this space when you're on the T side because you need this real estate to throw the grenades, and JDM knows it. That's a good kill on Kirby. There he is. Tough angle for Kirby to know, to expect. Bóp. As well in a position where if he gets stuck on execute, there's not a whole lot of opportunity to fall back. Step down and check out towards long, and he had the opportunity, but he can't hit the shot. Great idea though from Liquid. Innovation in the mid round. Love to see that. Also got to be careful. Đi mẹ ra tô, vẫn bị vang. Cho tí ra vẫn kịp. Fire as well. 30 seconds now. Here's the setup, and this is definitely an execute. The bomb. There's the jump up. Sip with the headshot. And this time they should check the corner. Elige, yes, crouch check by Glaive, and now he's going to run all the way through into the smoke, and the bomb will be going down, and that's very bad news for the remaining Liquid players here trying for the retake. Nitro. Đi đâu mà không thấy on gì. Might have been worth it. Một ván này cũng lần đầu game phải ra. Stan and Twist, they don't have any kits, they don't have any smokes or anything. Gọi sẽ bom Anh gọi chưa thấy trả lời. He's going to go for another one. 3 bullets left. He does a leg shot. Another headshot coming in. Oh, and there's the help from Stan. And suddenly it's looking a bit more doable. They got to be quick. They've even picked up a defuse kit in the meantime. And Sip, he's waiting by the bathrooms. He's going to go for the wide peak, but that's the round. Liquid, they stay in it. 15-10. Can you explain that, Moses? The Magician, that's all there is. Twist with a couple great kills coming into it. They had nothing in that retake, no utility. This is a brilliant shot. Follow up later on, but I mean, this is the thing. Again, this is another situation where you have to say if you're someone talking about Astralis where they don't make a whole lot of mistakes, they just made a good 2 or 3 in that post plant. Those are peaks you don't need to be making. You make the defense retaking that bomb site, come be aggressive and try and hunt you down out of your post plant positions. And Astralis gave them the opportunity to land us some magnificent. Anh không đeo tai nghe đâu. Bình thường con đeo đâu mà lại bị đang này. Tàng vãi. They're starting to. It's getting scary to look as well. Cái gì? And they're trying to put behind him. That's a big gap in the defense. Twist though doing a great job. Look at those headshots. Taking 3 in a row just like that. Device is now the lone player pushing in. Không thằng I love watching this play.
Yeah, it's great, but you know what you don't like watching is that kind of a defense being so uncoordinated between him and Nitro. There's so many Nitro trying to make a call or a read for his teammates, something along those lines. But this is the second time now jump past those sandbags with the CZ and get a kill this round. The last time they did it was 2 kills and a CZ against rifles again. So if I'm a Liquid, I'm assuming Chuyển binh vào các cái open. not all the room we want to work with over those sandbags. Let's attack those on the bomb side. Defense Moses. Who wins championship, Sanders? Yeah, you say that. See if it's going to hold up this time. Nitro at the edge of the smoke. Everybody's flashed. No one can see a single thing. Nitro going to be the first one to get his vision back at Elige with a kill on Dupree running through the smoke as Nitro. That's a bold move. Does end up getting him killed. There's another player hiding inside of the bomb site stand to get a quick one. They know exactly where he is. Can they pick him off? He's finally going to be down in Elige in a 1 versus 2 here. Very tough for Liquid. They've done it a number of times on the brink, but this time it seems like it's just a bit they're going to put the bomb over. Anh siêu một. That's just a prayer, wasn't it? Who's going to become unblind first? Just keep bombing flashbangs and hopefully your teammate gets lucky. And yeah, this is tough. Astralis wins it out. They're the more patient team through the progression of that round. Elige has got to do something perfect here. 6 HP, no more health to play with. He's trying to make his way up, but sees the shadow. And on the other side is Device, and that will finally be Astralis closing out the game. Italy thì bắn tắt bom này bắn kiểu cứ con tin như kiểu cứu con tin nhưng mà đi mẹ ra tô từ từ bố mới đang chỉnh âm thanh. Ê để tí nữa nhá, tao chắc đi ăn tối luôn. bây giờ mày đi ăn tối thì đéo đủ người bắn xét thôi. Tí nó bắn. Đéo bắn luôn đi. Ăn làm cái đéo mà. Thôi thì bắn đấy. Thì bắn ngay mà. Thì bắn ngay.
But if he does have a good game and gets a fast blink, he's absolutely going to be a terror this game. He'll be really effective. He can stop Spear Breaker charges, he can stop Puck, he can initiate on Batrider, he can react to Batrider lassoing. It's going to have some lane issues, for sure, but I think it's a playable pick here. Alright, now you'll see the last few bans come out. Somehow Lich squeaked past in the second stage of bans as well. That's been another hotly contested hero in the current state of Dota, but we're going to get into the last few bans now as well. The Dragon. I don't think Lich is very good against Immortal's playstyle, because it definitely gives you a lane advantage, but it doesn't fight well really early. It's more like you win by attrition. They get less experience than you, less gold. Yeah, it can gank a little bit. Yeah, the team fight is pretty good, but you need heroes that are pretty much ready to fight by level 1, level 2. Otherwise, Immortals is probably going to run you over. So it kind of comes down to the carry now for Optic Gaming. It's got to be something good at battling. I assume it's just going to be a Sven here. Yeah, I mean, with the AM gets banned out, so they don't have that option anymore, but do you want something to fight early into this Immortals lineup? I mean, they've just picked up the PL. The Sven would make a lot of sense, like you were mentioning. It'd be pretty good. It definitely has some issues. There's a lot of magic damage, there's a lot of slows and things like that. They do go for the green hero, the green hero. I think Jug can work just fine. Jug is also better at lane. Sven versus Batrider is not very good because Sven's mostly going to get kited, whereas Juggernaut can just spin and kill Batrider. He can also spin and remove Napalm. It's lane-wise, it's so much better, and he can just eventually build to be effective against a Phantom Lancer. So I think Jug is absolutely a safe pick. It should work just fine. They don't have the best frontline heroes, that's kind of an issue. They don't have the best initiators, it's kind of up to like Lion, Beastmaster, Earth Spirit on Optic's side, but they could also just stomp their lanes and push super fast. Would be another thing they could do, using Pugna, Juggernaut, Beastmaster kind of stuff while Lion fights. Right, yeah. So, I don't know, we'll see how this ends up. I think Immortals has some lackings in terms of ganks, like obviously Spirit Breaker is great for charging, and a Puck can move around pretty fast, as can a Batrider, but they don't have that much burst damage, and that could be a big issue for them in this game. Okay, well, I'll head into it. I mean, yeah, all the things you're mentioning, you got a lot of pushing potential coming out of Optic here. You got a Never Blast to really run down those towers, the Beastmaster as well, all those little pets and the healing ward for that, just that extra bit of sustain. But some early smokes coming out from both these teams. They're going to be looking to get some early wards down as well. Good luck, have fun is called, and Febby and Misery just going to be passing each other like ships in the night. Misery might just pop up that smoke, but I think Febby is out of there. Oh. They know each other there. Yeah. I'm sure Misery was pretty worried there because he was on low ground, didn't know where his opponent was. So they both place wards. Do they have sentry though? I'm not seeing anything. Febby's still just running into each other. I mean, Febby hasn't. Oh, he has leveled up Greater Bash actually pretty early on. Going for those right clicks. Yeah. I guess they're probably trialing is what's happening. Do you agree with that? It's maybe not. It's probably just a dual lane. The Spirit Breaker will be in lane. He'll right click the supports, and that'll give Batrider some more safety. It's probably what's going on here. They're actually just drawing out the sort of their pathing that they took. PBD does have a sentry. I'm just looking to see where he places this because that spots it, right? That just gets it. Yeah. This guy, intelligent gameplay. And Febby actually got their ward as well, so they know exactly where they've been placing them. And with the exception of the top lane up here, you see there's a very deep ward currently on the off lane right now for the Radiant side, which they haven't spotted. So that's going to provide some decent vision as it goes on. But Foro is caught out of position here. There's a stun for PPD. Don't want to use it just yet. Foro going to be in a bit of damage. Nice stun. Along with the rolling boulder, going to be trying to basically do enough damage to bring him down. Nice bust though by Febby. I mean, completely unintentional, but it's going to push them off for the time being. That's pretty bad for IMT here. Brev's going to not be full HP for a while. They also might just kill Febby too. Yeah, no charge to get out of that mess. It would have been a tough one. They would have had to spin to use all of their abilities. They would have probably not killed him. I mean, Spirit Breaker's really tanky, so it would have been a hard kill. So we've got Zai, who's going to be facing off against this dual lane right now, Dubu and Qo. It's the safe lane. Meanwhile, the mid matchup is going to be CNC up against the Puck here. What's this mid matchup like in terms of kill potential for either the Puck or the Pugna?
I don't think Pugna's ever going to get a Decrypt Blast off on the Puck unless Puck really messes up or tries to phase shift an auto attack or something, so I don't know, it's kind of interesting. I think really just comes down to the ganks mostly. I feel like CCNC maybe has more kill potential because of Unlion and First Spirit Rotate. That's definitely enough to save. Zytop, he's going to get Jewel Breath. He's super weak. Dubu, one more right click might just be enough. He tangos. Zai is down. First blood goes to Dubu here. Good boy. Yeah, those two heroes are actually really strong level 1. Spirit Lance does 100 damage as does Dual Breath, so maybe just a bit more damage than he expected to take. Picks up an Iron Talon as well, so he can just jungle if he really needs to. What is Febby's positioning right now? What's he up to? Just finish jungle. That's all. So if he does so, Misery's experiences. Oh, dude, that was actually so good. Alright, that was so sick by Misery, actually, because doing the Rolling Boulder dragged a projectile, and as a result, it created aggro and completed the pull. For one. He got the 1. Yeah, he got the 1. But it was cool. I mean, he was in trouble either way, because he was surrounded by creeps and all that. Yeah. So basically, just Febby's trying to completely offset what Misery's doing. Nice Rolling Boulder there. It's going to guarantee the bounty. Misery is he's styling right now. PBD is going in for the rotation here. Febby's still level 1 reminder, so he does not have the charge. He needs to be careful here. These right clicks, they do add up, but Misery meets in a ton as a result. Stun still available. PBD lays it down. Right clicks as well. Now we see CCNC. He's got that haste through. Very lucky. Never blast into the Decrepify. Collects a nice and easy kill there for Optic. Just in and out with what he needs. Dubu doing a good job as well, staying on the high ground here, waiting to see where Beastmaster is jungling, so he'll limit that. Just Optic getting a lot of what they need. Immortals do have slightly more gold at the moment, but it's got to be like super small. And on the bright side as well, Freb has been, because those supports were chasing the Spirit Breaker for so long, that means Batrider gets all the experience that he needs and his ability to last hit. So yeah, he's gonna get level 3 off the back of that now, so happy to just get his farm as much as he possibly can. He's got his boots at least, so he's got that going for him, but things being spammed out in this top lane right now. Kyo's is got reasonable free farm. He's going to be pulling the Swain in the lane in as well, so at least some easy last hits for him. But you see MP send out the orb. CCNC is winning this lane quite handily. Never Blast is a hell of an ability for just claiming these last hits against him and whatnot, and even still winning the lane even though he made that quick detour to get the kill onto yeah, that must have been really bad for his gold per minute, you know. Having to walk all the way over there for a kill. All the way there with a haste rune and get a kill. Yeah, detrimental. Not efficient. Not efficient. But it's not but yeah. Well, there's a potential down in the bottom lane. I mean, Pycat's eating a bit of damage here. We see rotations coming out. Misery rolling bowling forward. Gonna get that stun up as well. Onto the blade. Great double stun by TPD. Ends up committing onto Forever and bring him down. Wonderful little kill there. That's great boulder smash. Both of the heroes hit 2 stuns, 2 people with their stuns, both Misery as well as PPD, so really effective here. I mean, Febby's having a really tough game, but I think he's slightly offset by Zai. Zai's also having a tough game. Dubu's the same level, so zoning him from farming. I think the game looks pretty equal at the moment, though it kind of seems like Optic Gaming has been playing a little better, but we'll see. Yes. Oh, we killed that Spirit Breaker illusion, a whole 2 gold. Wow. Oh, big money. Big roller. High roller, I believe, is the correct term, but I'm going to go with that. I mean, right now, Immortals, they've completely cut out this top lane. And, I mean, they've got Dubu there as well. Liquid Fire leveled up, and level 1 has got a pretty hefty cooldown on it, so they're going to be slowly trying to bring down this tower. And already down to half HP, so they do have a decent amount of push available to them. But now we see some rotations coming out. You can see Zai shows face for the time being in the lane. Misery is ready and waiting behind them, though. It does have a stun, but opting to use it, and the courier get pinged out there. They do recognize that it is coming. Yeah, they were Misery's just sitting there just in case there's a gank that comes on side at the same time. It's a good time to dive because if you kill the offlane hero with a gank, then you're probably going to take the tower. So he was a little bit worried about maybe Febby showing up, charging in, or something like that. So he slightly wastes his time, but ultimately it's very good. Because getting guaranteeing this gets a little bit more is not a bad thing to lose. Yeah, Mortals are using a smoke here straight down the mid lane. They've drawn the path they want to be taking here, but they might be running directly to CCNC. Is that the target they want to be going for here? It is indeed.
Charge comes down, dual breath as well. Dream Coil on top. CCNC will be falling surely from this. Oh, the life drain by himself. Going to be trying to life drain Febby away. He's going to survive and come out with a kill. On top of this, surely not. Neverblast on top. MP has he been off more than he can chew. Dodging, juking. The raindrop's going to be trying to save him. He trades out. Gets a double kill in the lane. Turning that around thanks to brilliant rotations from the rest of Optic. It looked so bad for them. I thought for sure that Pugna was dead, but Raindrop absolutely saving his life twice there. The first proc was at the start, the second proc was when the Puck Orb came through, so I mean, it's not all bad for Immortals, because at least the Jakiro does kill the Puck and they get some experience for that, but that's 2 kills there. Pretty big pressure PVD now too. Yeah, gets the stun off onto Febby, but getting ran down with the dual breath is going to be slow. CCNC, however, moves forward. Just hasted up. Frog just roaming around, somehow CCNC manages to find a kill off the back of it. PBD did not fall. He survives with only about 70 HP to his name. And again, turning these kills around in favour. The downside to it though is that the top tier 1 has been taken on the way of Mortals, so they aren't going to be sitting with this advantage so far. But for the time being, these rotations on the mid, on CCNC have not been working out for them in the slightest. And Zai might be falling in the top lane. No, the TP rotation by PPD will force QO back. He's doing a really good job forcing these supports to rotate. I think QO's had huge pressure on this game, despite being a safe lane carry. Just constantly playing aggressive, knowing that he can get away with it. He's doing a great job. Definitely helps that Optic Gaming is just not very mobile. That's one of the big advantages that they have over him. Pyket's been in his lane, Freb has been in his lane, but they're kind of just trading here. Still, Pycat just farming away. He is currently sitting at the top of the CS chain, so to speak, and he's coming out from them. But passive play for the time being. It's going to be buying him a little bit of space, that tier 1 going down top, so Optic need to be a little bit careful of that one. But items-wise, I mean, MP, he's nowhere near his Blink Dagger for the time being. Only got 700 gold to his name, but next time it's going to be coming online quite rapidly. And Optic, they're grouping up on this mid lane. They look like they want to be starting to apply some pressure. Dubu getting some experience. Top of Q is rotating back here. Nothing too special to his name just yet. Oh, that's I see they're checking the clip. Okay, they got it for you. Observer worked. It's pretty good. Still there. He is playing super aggressive. He does not care about a thing right now. Just very safe to do so. They keep doing side pulls as well. They're just really limiting what, like Zai is level 4 at 8 minutes. He's supporting, like effectively supporting now. Mid lane, they might want to go for a kill here. The Dream Coil was locked down onto CCNC, a charge as well, and PPD's there with a stun. Forces for it back, and Debbie forced to cancel his own charge, so he ended up expending the Dream Coil and not getting much from it. I think maybe CCNC could have turned there, but I'm not sure if he knew Bat was 6 or not, and I don't know if he's saving a skill point or not, but if he was 6, then absolutely the right thing to do is to run there. He's also worried about SP charge. So plays it safe, nobody dies, they don't really lose that much other than Bat Rider's rotation, so now they can just pressure mid. And if he can get Disable off on Puck, this would be huge. Oh, here we have it, the Hex as well, lays it into the stun to Grabify. Oh, that's a bit of a misplay there, but I mean, at the end of the day, they get the kill, but they expended a lot for that. Omni Slash on top of the Decrepify, not pretty. I don't think CC was expecting the Omni. It's clear what the case was. He's like, okay, I'm going to decrep, you're going to spin, it's going to enhance your spin damage, but instead they both were thinking opposite things. So he could have just done the same without decrepping. So, but whatever, the hero dies, they get the tower really easily, and now this looks like a big advantage for Optic Gaming. Yeah, just really cementing their lead as it stands. I mean, still early days yet, but they are currently leading in kills and just gold by a tad. That is the objective. That's why we're going to look at the towers, which they currently have a big advantage of. The only tier 1 missing right now for Optic is their top lane, and because of the pressure the QO was laying into them. But as it stands, it's so early so far that neither side really close to any major items. I mean, MP's still about 1,000 gold off his own Blink Dagger. Just playing the farming game for the time being, just waiting it up. Yep. Pugna's going to have an Arcane Boost ready to go with Veil, so it's definitely time to push, for them at least. Until PL gets his Diffusal finished, I don't think he's going to feel very strong. And Zai's still catching up, of course, but it's okay if he's a little behind. As you can see, he's walked himself into QO, but he ended up getting the Decrepify off. Tried to life drain, but just, he cancelled his own life drain, so
Not going to get much from that, but it will mean that Optic, they made the rotations. They are in currently top lane. This top tier 1 will most likely be falling here. The Mortals, they want to answer back. They are currently in the bottom lane as well. It is the siege creep lane as well, so they've got that catapult to help them bring down these towers. And meanwhile, in the mid, PPD ends up committing the finger there onto Qo. Qo stepping forward. Oh my goodness, he's going to doppelganger his way out of there. Look at that, escaping with only a sliver of HP. That would have been a huge kill for PPD if he gets at least a level. Tons of gold to go to him, so it's a little unfortunate he didn't get it. Dubu doing quite a bit of tower damage as well, liquid fire. That should be denied. No? Okay, they're going to pop the glyph. Dubu's going to go. Now he doesn't have liquid fire for 5. Pow, denied. But they want to go on this. Look at this, the charge onto Misery. Misery will get the rolling ball. They're very close, dangerously close, but not quite. Still, towers falling for both sides here, and we see the bottom lane being pressured as well now. Qo, he wants to run into him here, but Pycat runs into him. Doppelganger is up. Blade Fury doing a lot of damage here. Pycat, Omni Slash, he commits it onto the wrong target. Oh no, he knocks him down right there. And let's look at this, the rotation's coming in. The Dream Core will be enough damage to bring him down. So Pycat just took a bet, hedged his bets against the illusion. To be fair to him, Qo, he micromanaged that illusion beautifully. He really just took Pycat for a fool. It's a tough position for him to be in. He probably should have just escaped rather than going for what he did. But does end up paying for it. Omni Slash wasted. And, oh boy, I mean, Misery used the rolling boulder to initiate in there. Febby was coming from behind, but it works out against him as Febby ends up just getting stunned up there by the boulder. CCNC happy to finish him off with the life drain and another kill going their way. That was so much damage. Decrep is such a good skill for the amplification. It really is. 750 damage. It's just amazing together. So MP's still split pushing a little bit. He's very close to his Blink Dagger. I don't know if this is technically behind, but his farm level is obviously not going to be close to what Pugna does. But that's just because Pugna is so fast at farming. Pushes towers, kills creep waves, kills heroes. Puck is a little bit more, needs more finesse to make that happen. We see a lot of rotations by Optic right now. It's just smoke coming in. They might want to try and go on MP here. Though they do have find Dubu. That's the only target they're going to get. Stuns will mean it's an easy kill for them to claim. And Optic are now fully in position here to start pressuring now this bottom tier 1 that they are so eager to take care of. Healing Ward's going to be giving them enough sustain that they can just stay in the lane for the time being, and Never Blast as well, ticking away at this tower. Yep, there's no way they'll defend this one. They don't have Blink on bat yet. That's really what they need to make this effective. He went Drum first with Tranquils, which is a pretty good build, but they need somebody to have a Blink, and it's got to be Puck in this case. Yeah, he's I mean, I keep making mention to it, and he's so close to getting it now. He's only a couple of gold away from actually grabbing it. But meanwhile, the bottom lane, CCNC finds the kill onto 4 a bit out of position here, and he too, he was going for that Blink Dagger as well, but it was a Zyro, I think, is what happened. It was a Blink on Zy. Had a tough period, he's been farming this whole time, he's got a Blink, so must have been the kill. Oh, they're going to catch Puck, this is so bad. That's an easy kill for them. Silent stun up as well. PPD finds it. Very charging in as well, trying to save them from the CCNC getting the life drain off. Even Qo is going to be falling. This is disastrous for Immortals right now. Febby committed to it. Another blast taken away. Was half of his HP. Happy to run this guy down. Zai, the right clicks, and there you have his double kill for CCNC. And Optic. Oh my goodness, this is honestly phenomenal gameplay coming out from them. Really, not making any mistakes, if any at all. I just love that they have this big push lineup, but they're not just thinking about the tower, they're thinking about the heroes that are going to rotate. The fact that the line and the Earth Spirit were sitting over there on the cliff with the ward, knowing that somebody was probably going to rotate to try to wrap around. They were ready for that, they got the Puck. Honestly, they could have probably killed any hero that came, just about, except for maybe, I don't know, Spirit Breaker or something, but they get the kill, Puck dies, it guarantees the rest of the fight. And in the meantime, it was when PL was going in, and he was probably expecting Puck to be in the area as well, so it was just perfect timing and a little bit of mind games from the spread out like that, but it super paid off. 4K advantage for Optic Gaming, another tier 2 tower has fallen. They still haven't lost their safe lane tier 1. They have so much map control right now. Very remnants of the first game that we saw between them, and Hero shows himself in the lane, Optic are in the positioning, but so are Immortals in the high ground. They want to be trying to initiate into them right now. CCNC is the target, but Pycat, he gets lassoed up. Meanwhile, he's getting pulled all over the goddamn place. And
They will find themselves a kill onto PPD at least, but now CCNC, he will be the next one to sacrifice himself up with the Diffusal Blade, just to purge it off so they can claim that one and double kill for Febby. Meanwhile, in the upper jungle, Pycat, he got lasted up there, Blade Fury away, but he's getting charged now. Again, with the following members of Immortals on his tail. Febby, though, he gets stunned. Great rolling boulder coming out from Misery just to deny that charge up, and Pycat might still have an opportunity to survive. Buys up the TP, still off cooldown for another 5 seconds. He needs to dodge and juke for as long as he possibly can now, but with the orb, that'll be enough damage. Waning Rift on top takes him out. So Immortals getting some much needed kills to turn this game back into their favour. Yeah, not bad for them by any means, but they haven't got any towers out of it, is the downside. So as long as Optic Gaming is on the enemy side of the map, when they do take those fights and lose them by a little bit, it's not the worst thing in the world. The Diffusal Blade was definitely very helpful against Pugna as well. Should break through deep rep, instantly get that kill. He's going to go for a Blink Dagger next to help himself weave in and out of fights a bit better. It'll make a big difference, but any fights maybe not as straightforward as it was a moment ago. No. Yeah, it's now what was once a 4K gold lead is now really just gone down to just a meager 1 for Optic, and that bottom tier 1 finally goes down. QO is enough to pressure that one down by himself. But starting to raise some questions now. Immortals need to get a few tier 2 towers into their belt if they want to try and really gain a big advantage into this game, because Optic still have that massive amount of push. All they need to do is win realistically one team fight, get one opening, and the amount of push they've got, the amount of sustain, they can easily bring down these towers in a rapid fashion. Yeah, both teams very good at that actually. Maybe Immortals has a little bit less at the moment. It's basically just what PL and 2 points of Liquid Fire. But they're still farming, still split pushing, still farming. Because it looks like they'll give up this tier 2 bottom. They don't want to fight here. Yeah, really just letting it go for the time being. It's the Optic, they're getting the movements going. I mean, PVD is leading his squad on a little adventure there. He's got the wards in hand. Probably a little warding mission, but he's going to get spotted by that observer ward. It's definitely cool what they did there. I mean, they realized their opponents have a cliff vision already, so they'd have to get there, deward the ward, and then take a better fight. But doing so is going to be difficult. So what they did instead is they very early on ran ahead to go anticipate the split push, and as a result they're going to get a tier 2. Now if they TP home, then they're also going to be able to defend their racks. But CCNC is going too late here. Here comes never mind, they'll just kill him. Life drain onto him, I mean the stun as well. Febby is gone here, there's no way they can sort of help him out here. But meanwhile in the bottom lane as well, Omnislash committed by Pycat. He moves in, Blade Through going to be doing enough damage as well. Optic already claiming 2 kills meanwhile in different sections of the map. QO, the magnetizes on him. The Diffusal Blade onto Pycat to try and stop him now, but Zai, he blinks forward. Now the Doppelganger into the trees, wants to try and escape. Really desperate to try and get himself a way out of there with 4F alongside him. Optic are desperate for these kills right now, really just trading and trying to follow it up. PVD is hot on their tails, but he does not have a Blink Dagger at hand to try and really jump on them for the disable, so they might just have to opt for Noah. But no, they're going aggressive. The Shrine was used. Great prediction by Optic to know that they were going to be going for that, and they have the damage output, so they do manage to take out QO for 45 seconds. That was a big catch by PVD. The smoke pays off basically, because he did not see the line coming. The line smoke broke, and at that point he was too close, got the Hex off. So pretty crazy they went that far, but absolutely worth it there. Yeah. Big kill. So that was just super sick plays from Optic Gaming. And again, like I said last game, 2 steps ahead. Not only did they split push with Pugna, but they also hid the line nearby. They knew there would be a charge because they had a good chance of interrupting a TP. And if they do that, then Lion can't be at that bot fight. I'm sorry, Pugna can't be at the bot fight. So Lion interrupts that, kills the Spirit Breaker, and then it's just straightforward. Everybody TP's back and they take an advantageous fight. So it's really, really well played there by Optic Gaming. So Thorov, I should say, on Immortals, very close to his own Blink Dagger. CCNC has just picked up his own. He'll be getting that delivered as well. He was saving for the buyback for the time being, and I mean, Thorov does not want to buy it just yet. He's just going to TP back home now, so he's not going to be saving for the buyback. But it's a big pickup in the base, you know, and people don't see you. That's 2 things. That's true. Yeah. Lessos could be big here. I think his goal is probably Jug or Pugna. Definitely Pugna if he can. Getting a big core would make team fights just really straightforward. And they can also do cool stuff like drop the macro power, pull somebody through the fire. Yeah, they've got pretty good pickoff potential. Decent burst too. Curious the trouble is at this point though, it's hard for them to get these single pickoffs like they might have in the past with the Lasso, because Optic, the way they're playing, they're grouping up very much so around the map. I mean, Zai's the only one who's shown himself alone, and Optic are really just grouping up as 4 right now, just wandering through the enemy base. They've got a lot of vision, so they do know that
and then making the pings happen. So they do realise that Immortals are going to probably be towards the downside of the map here on the other side of the river, but they're happy right now to push in these lanes. They have a sustain from the healing wall to really do some damage. I mean, Pycat even has his Manta Star, but this is going to be initiation. Smoke Gang coming in by Immortals. They want to fight this right away. Lasso comes out already. It's going to be CCNC. He is absolutely deleted off the map. Meanwhile, double rolling balls will bring down 2 members of Immortals, or at least keep them out of the fight for the time being. But look at this, Omni Slash committed into the background for him. Will fall. QO also going to be making, well, not quite, gets a double kill as he will find that one onto Pycat. So really chasing down the rest of his kills. MP unfortunately has nothing to cancel up the TP of Zai or PPD, and PPD is still what is he doing up there? Just chilling. Just gotta go with the TP dude. I was collecting bounty rings. The way that Immortals initiated that was amazing. They charged on the important hero, they knew where the Pugna was. And the cool thing was that they TP'd in the PL in a way that looked really stupid. It was like, oh, let's just kill this PL, it's going to be so easy. But the exact time it happened, he TP's in, he doppelgangs out, and that's when the Spearbreaker charges through the trees. It was such a cool initiation. It was absolutely what they needed to do to guarantee an Optic and team fight win. At least to win the fight against them. It was just amazing execution. Much needed. They don't actually claim any objectives off the back of it, but again, winning these team fights is a good sign. Both teams are very effective at pushing down objectives. It's going to get to a point in the game when they're starting to get some levels under their belts. The respawn times start going up and up and up, and you find that suddenly one pickup is all you need to really take down these towers. Yeah, could make a difference depending on who they get. The other cool thing they do is that they'll let the Jug keep walking first, because if they would initiate on the Juggernaut, it would have been a lot harder. Maybe Omni Slashes, maybe he spins, maybe he uses Manta Style. They just let him pass with the creep wave, then they hit the back line. Just everything Immortals do with that initiation was amazing. That's what they need to do to win fights though, because right now, they're having trouble. Oh, well, Raw was committed onto Dubu here, just at the top shrine, Life Drain as well on top of that. Ended up really committing a lot to try and take that kill. I mean, that was pretty worth it, because he killed 3 boars with macro power there, so I think he's going to be pretty happy. Trading his life for the... It says he lost 144 gold, that was really like 7. Wasn't that bad. Absolutely worth. Dying as well for the 30 seconds. All the enemy team TP'd. Okay, that's true, yeah. Yeah, think how much advantage you got from them using teleport spells all alone. Probably worth it. Like 100 gold right there. Good boy. Febby is really... What is he working towards next then? He's gone to his flanking bar. I can foresee that. I mean, it's a big step up from going from just treads and earn 1 to the flanking bar, but when it comes online, he's going to have some good times in these team fights at least, because the Decrepify is really hurting him. Yeah, Decrep is huge. If he initiates and he gets Decrept, he's basically dead every time. If he can also do BKB charge into them, that way he guarantees that he's hitting bashes as he passes through heroes. That's huge, especially if he catches heroes like Puck before he uses Blink, or if First Fair silences him, he's basically limited. He needs a BKB actually in this team fight. So I think it's the right choice. It's going to make him a little bit weaker later when it starts getting low on time, but I think it's the right choice if he can get it. Alright, so looking like a Battle Fury is the item for Pycat here. He's going to be trying to build towards that next, probably for the PL illusions, just for a bit of extra farm as well. But we see some more movements coming in by Immortals. They are smoked up. We'll try to catch out CCNC, but he TP's away, so he's nice and healthy in his own base. And ward-wise, vision's pretty good for Optic. They can see a lot of what's going on, but Febby wants to get this charge going now. Zai is the target in the bottom lane. They want to be trying to initiate onto it, but meanwhile, Optic are counter-engaging from behind. They know exactly what's going on. It's the old bait and switch. Zai gets cornered up right now, silenced as well for the time being, and he's going to be trying to run himself away. Dream Coil will lay him down, but as this is going on, Zai turns it around. CCNC, I should say, MP, he goes down. This fight is kicking off. Optic currently trying to come out on top. As it stands, Zai ends up coming on top with a double kill. Team fight in the back lines. Pycat getting ran down with the diffuser blade. Manta Star to perch that one off. He just needs to run his way out there, but he's surrounded by enemies right now. Ice Path is going to lock him up. PPD hiding within the trees gets a nice 2-man stun, which will set him up for a kill as Misery finds that one for Dubu. Now Cure has to run himself away. Never strike, or I should say, not going to work out. He actually ends up getting stunned up, desperately trying to kill down Pycat. He missed it. He targeted us with a creep instead. Pycat will fall though. QO finally going to be finding that kill with the killing spree. Absolute clown fiesta that's kicking off in his bottom lane right now as both these teams
I feel like absolutely everyone's going to be dying here, but it ends up with Immortals. They are the ones who come out on top. Nobody can kill QO because they just couldn't find the right illusion. What a crazy fight. That was like 3 minutes of our life right there that they're just rumbling. I mean, the initiation from Immortals was great. They caught the Beastmaster earlier than Optic Gaming was anticipating things, but Beastmaster stayed alive so long that he got to use all of his abilities, and in the meantime, the backline gets hit as well. They blow up Pugna right away, and they only barely win that fight. That doesn't look so good for Immortals, in my opinion. It was a rough transition. Optic with the wraparound smoke was interesting for sure. I mean, I don't think they necessarily expected Immortals to be there yet. They were trying to be there when Immortals got there, but they were definitely late. It just sort of worked out in their favor either way. And it just really shows they need a BKB on Pugna really badly. He's just getting killed, and he can't stop it once there's a Diffusal Blade. So once he gets this, he'll be in a much better place. Well, QO has a heart. He has just built this up. Just a casual heart pickup straight off the bat. I mean, raw HP you can never really argue with. But he doesn't have buyback now for this next fight. He's a few gold short, only about 700. We're going to see a deep walk placed by Febby, but unfortunately, mate, he placed that right underneath the sentry, so it's straight away going to get dewarded. Immortals, they're grouped up, they're ready to go, following like a train in a river right now. It's kind of cool to see how Optic is standing there. They're at this choke point here, where it makes it difficult for Immortals to actually get to their side of the map. And by standing there, it makes sure that the PL didn't get wrapped around behind. So they're basically standing in interesting ways while protecting their teammates. It's working out nicely. PPD did blink forward here. They're not going to go for him. Radiant's top tower. I considered it for a second, but they, I believe, just want to get that tier 2 up top, which they will get. There's no contention coming out from them. Last hit does manage to find it, so a bit of extra gold going his way. The Optic, they're quite spread within their own jungle, but right now, I mean, Pycat going to be using his Manta to push in these lanes and doing a decent job in the bottom lane, not really letting them get too much pressure on the go. Not going to get too much value out of these two, but makes a lot of sense normally, and obviously you can remove silence and things like that. So push out lane safely without getting killed, slowly farm your Battle Fury. I think he'll do pretty good against the Jug later, but I think it's going to take some time here. By the time he does get his Battle Fury, PL might be at his next item. They notice Roshan's going on, they managed to scan the Roshan pit, just get it on the cusp, and they did spot somebody just moving in, and off the back of that, I mean, the Vision, Optic are in position if they want to be trying to contest this one. They're not ready. Pugna doesn't have BKB yet, he's still missing about 30 gold. The ward is spotting some of their heroes though. And Immortals, I think, recognized that Optic were in a position that they could re-engage, but they backed off from doing Roche. I think they felt a bit uncomfortable with the fact that how slowly they were bringing him down. They've ended up backing off for now, but now we see QO wants to go back in there. Yeah. They got a negative armor debuff as well, along with a stick napalm, so... It's so hard for them to actually fight around Roche against Immortals. Against a Batrider, how hard is that? Against a Pug? They have all these, like, jump over cliff kind of heroes. They've got a Spear Breaker. How do they even approach this fight? It's so hard for Optic to do so. So what they're doing instead is they're waiting bottom. They're waiting until maybe a hero goes bottom to anti-split push, or like even Immortals though is scared because they don't actually know where Optic is either because they've been hiding. They just spotted PPD though. They really are petrified, and I mean Optic are making movements now. Misery is in the vicinity, but before he moves forward, blink forward by MP as well. Misery is out of there. This Roshan almost down, slowly but surely. Will eventually be falling here. Do they want to be trying to contest it though? Finally the movement to come in. Optic look like they want to try and approach this fight from the side. Now they're moving in. CCNT finally has his BKB. Will get stunned up though, almost straight off the bat. Not able to get as much value out of it as he might have hoped. QO stunned up for the time being. Now we see the macro player laid down, life drained by CCNT. But QO will just about escape. Never a strike. Used into the back. Pycat going to be disabled for the right. I mean, Optic. They, no casualties on either side, nobody falls, they look like they still want to be going for this kill onto QO. The charge now, along with the lasso, Pycat will get disabled up. Does he have the damage to try and bring him down? Ice Path going to be really just locking them down. Optic have lost a lot of players, a lot of HP I should say. They're so close to losing these players. In fact, Forward with the double kill now. PPD uses the finger to finish off QO in the nick of time, but Febby moves in with the charge. That's going to be disabling PPD up enough. Omni Slash by Pycat will desperately searching for some kills. The Shrine's going to be used, doing enough damage. Manta Style turning this one around. Zai with a double kill, blink away by MP. He is going to be surviving for now.
And that has opened things up. Optic, they take a very long-winded team fight. But I mean, Roshan is an option for them. 1,700 HP, that's all he has. Pycat could easily do this right now with the healing ward. Yeah, Puck's thinking about going in though. He uses the shrine, he's gonna be able to check Roche, sees it's low. He can't blink for 5 seconds, though. I think Pycat's got this. Unless he gets bashed, he's waiting actually. Oh, PPD gets him, and now he's gonna do it. Oh, that's so good. Pycat takes up the Aegis, stunned up as well. MP's gonna try and get out of there. Pycat, right-click him down, but... Yeah, he was very worried there about Puck jumping in, killing Roche, stealing the Aegis. All that stuff would have been terrible, so he just stopped attacking. Tanks Roche, waits for PPD to actually catch the line, and that was a very dangerous game for Puck to play, but I think he had to look around for the kill. Another intense fight, though. Amazing fights happening so far this game. Very, very close both ways. It's getting to that point. I mean, Pycat's getting disabled all over the place. These team fights are really just on a nice edge the way they decided a lot of the time, you know. Yeah. I think the big problem for Optic Gaming, why that wasn't more concise, is that when they initiated, they basically had to get in the pit right away. BKB, Pugno was the option they used, but they didn't quite focus fire during that BKB time period, so it's hard for them to get in. Misery, lassoed up, macro player into the ice path, a lot of damage being laid into him. PPD lays down a stun though, along with the rolling forward by Misery, but it will be blocked as well as he tries to get out of there. Now he's seen the Never Strike used onto PPD, but he has to back out for the time being. Zai lays down a Primal Roar. Will actually find a kill onto 4F, so now Optic are in a position. Febby just about charges away with 30 HP. Is he going to be falling here? Not quite. He's running into the creeps, backing off. TP is away. Nobody's going to be catching him, so he will get out alive. And another team fight that was a bit strange. Only one kill on either side. Not really too much in the way of either team taking an advantage. Yeah, just a couple catches here and there. Beastmaster really impressed me how much damage he does, that's for sure. The Solar Crest summons all his pets. Blow Batrider really fast. Batrider does have the armor perk as well, so still got killed. Almost level 20 now for Zai. And they're going to siege the high ground a little bit with Batrider dead. They have the option too with the Beastmaster creeps. Febby charges in to just knock them back, and they've got that dual breath to push in these waves along with the liquid fire. Really does just absolutely destroy. And Optic, they opt to just back out for now. And I'm just going to farm up for the next few items. Zai working towards his next BKB. PPD actually is incredibly farmed. The way this game's gone for him, somehow he's managed to find himself a Blink Dagger. Now he's going to be looking towards that BKB himself. So really is just a BKB game for a lot of these all these guys, just so they don't get disabled up and caught out of position. Aethelon's is kind of interesting too. He also grabbed the cast range perk, and his hex range looks like a normal disable. So this will help him stay in the back line, catch heroes like Batrider especially. Ooh, they're going to run right into him. So they could lose the Aegis here. Pycat gets dropped onto the cliff. Do they realize this? They're going to be trying to take this team fight as well. Zai, caught out of position, the Dream Coil will lock him up along with the Never Strike. Rolling 1% forward will do a decent amount of finger as well. Onto him, MP ends up going down. They trade it 1-for-1 with Kyo. He's in this fight and he wants to try and fight back. BKB going to be used by CCNC, but it's a little bit too late as he goes down 70 seconds. No buyback. Now PPD on the run. Has the Blink Dagger off cooldown, but he's waiting for the right time just before the charge. Ends up using it a little bit early. Stun comes out, they end up cancelling the charge, instead opting to try and work their way into this backline. Optic right now is split up all over the place. Pycat wants to try and push in this mid lane. Does have TP, still has the Aegis. Yeah, they have no lasso, they have no SB ulti, they haven't started charge yet, so he gets out. I think the Jug wasn't swapping TP right away, because I think he was considering buying back there. Because if he tries to cast TP and they have a ward on the high ground, and he gets interrupted, then if he dies, he can't buy back TP. So I think that's why he was holding it for a long time there. It certainly made their team fight very difficult. There was a lot of confusion. The McIntyre Ice Path hit nothing, that was weird too. Or maybe he was trying to kill the Hawk, I'm not sure. Pretty weird fight, but obviously if your carry's on a cliff the whole time, it's going to be really tough to win that one. They don't lose the Aegis at least, but I mean, this thing's going to run out soon. Yeah, absolutely. It's on its way out. The advantage that Optic have gained from it is really just fading away quite rapidly. And Kyo, while all this is going on, he has just been farming steadily. I mean, he's up to his Blink Dagger now. He's very close to it. He's picked up the Sand and Yasha, just some more stats. Have out his illusions. Oh, he's super tanky. Movement speed, yeah. 452 right now without using Phantom Rush is pretty amazing. Now that he's got Blink Dagger, he can basically just jump on the heroes he wants to, the heroes on the back line. If he does that, it should be good for him, because I think he can stay alive pretty well this game. All of the other disables are always going to be focused on Batrider, on Puck,
on Spirit Breaker as they initiate, so he just needs to go for the supports in the back line, like Earth Spirit, like Lion. Mid tier 2 goes down, to claim that one for the time being, and Febby, he charges in, he wants to go onto Pike out here, but immediately hexed up. Don't know if he realised that this was going on. Omnislash going to be committed as well onto Febby, will take him out, but meanwhile there's a fight taking place onto the shrine. CCNC again gets lassoed up, but he's going to be using that life drain, but unfortunately gets burst down by QO. Immediate buyback coming in by Febby now as they're trying to take this fight. Dudu just about survives the whirling access, not enough to finish him up. Ice Path will lock in the creeps as well, keeping 4 of alive. Zai TPing away, but meanwhile what's going on bottom? See Pycat getting absolutely destroyed by the MVP. Double kill for QO. Be happy with that one. Buyback still available for Pycat if he chooses to use it, but I mean Immortals now have an option. They can start to walk down these lanes, force out a few of this. This bottom lane is very pushed in. If they take advantage of that, maybe potentially force some buybacks. Yeah, but again, pretty equal fight. I mean, the only big negative is that there's another buyback on Spirit Breaker, so he's still not even close to his Black King bar, but and they're trading quite even. It just was a good initiation for them, I think. It looked quite good for Optic Gaming. They roared the PL, but there was a crucial force on the PL forward, and they also went on the back line to guarantee there wasn't chain stun follow-up from the line. So they disabled the chain stun follow-up, and they were able to take the fight split, but in a good way for them. Well, initiation in, does not manage to get that lasso off. In fact, stunned up and disabled. Raw comes out from Zai's out to keep QO out of it, but they're already the Never Strike into the back lines. PPD is going to get disabled. Now the Dream Core as well, just to keep them from moving away. Dubu wants to lay down the Ice Path, will connect it, and will mean the PPD forward. Zai eating a lot of damage from this Macro Fire as well. CCNC now is going to be the target. He gets charged up, but now forced out, kicked forward. Febby, is he going to be able to get out of this? To grab a fight into the Never Blast, the Sam up, trying to run himself away. He's currently surrounded by the enemies, but the rest of his team now is coming in to try and strike back. Lasso will connect. They do manage to connect it up, and now the Ice Path to lay it in, trading these stuns up. We see CCNC, he's trying to use his BKB to get himself the heck out of there, but it will just end up in a double kill now for QO. Running it forward, buybacks forced out now by CCNC, and they can just force down these towers. The tier 3 will be falling. Potentially half HP. QO realizes he needs to get out of there. Omnislash now going to be used by Pycat, but he's going to doppelganger to try and escape out of it. And now he wants to try and turn this one. Ice Path by Dubu. Laid down once again. The damage by 4 as well. Just really laying down a sticky napalm is making it so much more harder for them to get out of there. User blade used onto Zai. He won't fall just yet, but finally unstoppable spree for QO. CCNC now making his mark, trying to prepare himself up to survive this one, getting pushed around all over the place. And the buyback from Zai will force finally Immortals out of the fight. Zai, however, does not want to give it up. He's chasing them down. The Raw comes out. Will find it onto 4 of the Ice Path as well as that. Now the doppelganger by Cure wants to try and take this fight even further. Pycat though, using his blade through, and PPD comes back in with the finger. So much damage being laid into QO. He should be falling here, and indeed he will. Unstoppable streak ended. Pycat going to be claiming the gold. These fights are actually insane. Just back and forth the whole time. Crazy. And it's funny, the thing that actually guaranteed PL's death was the mana drain. The Necro 3 was what ensured he goes down. His Magic Wand has been great for bursting him up a bit so that he can use Doppelganger, but he is so hard to catch and kill. Between the S and Y, the Boots of Travel, and the Blink Dagger, I can totally see why this makes Heart so much better on PL, because he can actually disengage if things go bad for him. It's working out well, but the one hero that's really underperforming is Pugna, and I don't think it's CCNC's fault. It's just so hard for him to deal with the PL. The guy's got 3,000 HP, he runs at him, he does a lot of physical damage, and yeah, he can go Magic Immune, but that runs out eventually. And he can just catch up with Phantom Rush anyway, so it's been hard for him to be effective, but he works really well if his team is kind of chasing down his opponents. And for once, they're able to get an easy Roche, and with PL still dead for 40 seconds, maybe a crack at high ground as well. DD Rune still is about to expire, definitely helped them tear through Roshan very easily, but now Optic have an opportunity to really move in. The ward will get placed here as well, the Never Ward. Now Pycat wants to assault the high ground. They'll be using that blade through, making him magic immune, so the Ice Path is not going to affect him for now, but now they can start to assault this a little bit further. The Never Blast is going to slowly chip away at it. Macropie comes down, MP though moves into the fray. Half HP onto Pycat, but he does have that cheese on him, so he is available. CCNC though, using the light to try and heal him up, but while this is going on, Zai ends up getting grappled up. The lasso pulls him back. This should be a kill going down, and they will find it. The backline's also going to be assaulted. Febby charging them down. I do saying that they could get one onto Misery as well, as they do end up committing a Never Strike to bring him out.
That's two players out of the equation now, no buybacks on either of them, but while this is going on, CCNC again, getting ran down, forced to use this BKB, pops the Shrine, getting ran down by Kyo, he's unstoppable, what can you do to try and really just end this? The Prepper by himself, Yule's up as well now, really trying to save himself in the fray, but now the Aegis has popped off, and that's the Aegis gone, and it will mean the CCNC will not be able to get out of here. The Ice Path laid down.